tafara basara pera tounganidzwa kumusha apo toudza misumbu kujerusarema rufaro rufaro idi rufaro rusingaperi rufaro runouya msitongana kumusha toimba nzwiyo dzakanaka nemoyo yedu yotenda Kristu mamboto mukudza kujerusarema rufaro rufaro idi rufaro rusingaperi rufaro runouya msitongana kumusha rufaro runotirindira nedzimba zhinji dzawakwa Jesu iye wagadzira kujerusarema rufaro rufaro idi rufaro rusingaperi rufaro runouya msitongana kumusha rufaro rufaro idi rufaro rusingaperi rufaro runouya msitongana kumusha. Makadi hamani hanzvadzi, tinokutendai patiri kusangana pachirongwa chamunoda, chirongwa chefamily circle, patinokurukura nyaya dzemhuri, tichiedza kubatsirana kuti tingagare sei tese tine mufaro, mamarriages edu ane rudo, communication zvinhu zvichiendeka. Musoro wenyaya watinawo nhasi unoti ndakaitei. Tichange tichitarisa nyaya tichionawo zvekare kuti bhaibheri soko raMwari rinoti kudii. Chirongwa pachiri kutanga sezvizvi, tag your friends, like our Facebook page, subscribe to our YouTube channel. Makomenzi enyu semazuva ese tinoada, ndo atisvitsa patiri nhasi, anotibatsira patiri kuronga nekupepeta zvimwe zvirongwa. Nhasi uno tine vedare vatichakumbira kuti vazviintroduce one by one. Chitangana Elder. Makadini hama watereri, zita rangu ndini Vatsikada. Makadini watereri, zita rangu ndinonzi Mai Gumbo kana kuti Mai Tanatswa. Makadi vatereri nevatariri, zita rangu ndinoitwawo Mrs. Sharon Fadzai Manangasira. Tinokutendai vedare, Mwari akukomborerei. Whatever information, mazano, zivo zvamuchapa vatereri nevatariri, dai zvingatikomborerewo, zvingatibatsirewo kuvakawo zvekare misha yedu. Bhaibheri rinoti uyo anoti ndinomira chenjerera kuti unogona kuputsika. Kune vari kutarira chirongwa, hakuna munhu ane experience nenyaya idzi. Tinoda kuti rairani tese, so imimi munogona kutibatsira kubudikidza nemakomenzi enyu, tichibatsirana pamwe chete patiri kugadzira zvimwe zvirongwa sezvandambotaura. Ndakaitei, mukadzidza mukati mebhaibheri kuna 2 Samuel chapter 3 pane nyaya inosuwisa inotaurwa ipapo yemariro akaitika mushure mekunge Abuneri afa. Mambo Dhavhidha vane kuchema kwavakaita kwainzwisa tsitsi, vachitaura kuti Abuneri, maoko anga usina here? Makumbo ako anga akasungwa mumatare here? Wafireiko rufu rwemutadzi oro sere Gentile? Unfortunately Ndakaitei yakutouya kune munhu afa, so desire yedu ndeye kuti kana tine blunders atakaita, mamwe acho anogona kurapanurwa achigadziriswa tiri vapenyu. Chinorwadza ndechekuti munhu anenge atoparara kare,
vasara ndovoti vakomana akaiteiko, dai akaziva asina kudai, dai asina kuzosenda meseji iya, dai asina kuzodai. Saka musoro wenyaya uri kuti ndakaitei. But toda kuti focuse mune vanhu vari mukati mewanano again. Toda kuti focusewo zvekare nevakomana nevasikana vari murudo, courtship, yekuti vamwe vacho they'll end up saying akomana ndakaiteiko, dai ndakaziva ndakadai ndisina kurasikirwa nemukomana wangu kana nemusikana wangu. Vedare mukanzwa izwi rekuti ndakaiteiri, chii chinouya mupfungwa dzenyu? Chekutanga chitori obvious pastor, ndo chamataura. Mapa pfungwa yevanhu vangu vaenda kuhondo, mambo wakuchirangarira kuti would we have made a better decision. Pari kutobvunzwa even uyu afa achagona hake kupindura, ari kubvunzwa afa yokuti wafirei rufu rwebenzi. Rufu rwebenzi. Muchaona kuti pakufamba kwatinoita mukati meupenyu, tese tine patinombopfuura napo mukati meupenyu, patinosangana nedecision dzimwe nguva isina kunyatsobuda zvakanaka. Saka musoro wenyaya uri kuti ndakaitei uri kuda kuvhunza kuti zvino zvandakucherechedza kuti apa pandakapfuura napo hapana kuita zvakanaka, ndakutongotarisa with regret. Pane here zvinogona kuti zviitike kuti zvigadzirike kana kuti ndoita sei kuti ndichienda mberi. Tichikura kwangu kune chimwe chinovelso chainzi ndakaitei cheshona, taiverenga Sterek manovel weshona. Saka ndakaitei yanga iri yemudzimai akanga atamesa up marriage, pane zvaakanga aita zvokuti later on akanga akuzongodemba kuti vedu she had a good life, she had a good marriage, she had a good husband, but she messed up along the way. Saka akanga akungodemba kungoti ndakaitei. It means she did something that she shouldn't have done in the heat of the moment. Then later on wazogara manje wa back to your senses, wofunga kuti wedu ndakaitei. Zvimwe zvacho hazvichaitike, hazvichaite undo, zvato permanent. Hey, which means kuna vamwe vanhu vakatitsarira vanogona kunge vari muwanano, they are getting zvese zvavanoda. Mudzimai anogona kunge ari nice, anoteerera, anoita mabasa ose, oro murume anosapota zvese, anouya nazvo kumba, magrivhodi, mabwadabwidibwa, ukafu nemakotapeya. But sometimes mukati meupenyu tinogona kuita madecisions ekuti kana tazotarisa kumashure tozobvunza mubvunzo ndakaitei, pachii chandaishaya, rudo rwanga ruripo, trust, everything. So ndakaitei. Munamato wedu after this lesson, kune vasati vazopronounza mazwi aya, dai Mwari angakubatsire kuti musasvike pamazwi aya ekuti ndakaitei. Kana munhu achibvunza mubvunzo wekuti ndakaitei, anogona ari kutarisa zvimwe zvezvinhu zvaakatadza kutoita, zvinotogona kutoti ati ndakaitei. Yes. Tete vataura situation yemunhu akaita something, handitika chakange chakazolida kuma consequences akashata, kana kuti anga asiri intended, anga asiri kudiwa. Koita divi rimwe rekuti wakatotadza kuita that something changa chichidiwa at that particular time kuti chiitwe. Saka iye zvinezvi wava nema-feelings of disappointment, wava nema-feelings of regret, wakutoresenta kuti dai ndakaita handiti, but it's too late, mukana wacho hapasisina. I've noticed also that kuti kune mamwe macouples, nyangwe vanhu vari mukati memhuri, chimwe chinozoita kuti vazhinji vazobatikana nemufi, kupota achienda kundosakura kuguwa, ari kuenda nemaruwa, ende munhu arida kunyanya kunetsa nezvenyaya yematombstone, this and that, zvoita sekunge ane hanya. But vamwe vacho itori regret, kuti pane zvinhu zvandaifanira kunge ndakaita kune munhu uyu. That's why imwe song ichiti don't scatter roses when I'm gone. Saka ndimwe example yekuti vamwe vanozofunga munhu atofa kuti akomana tingadai ndakaspenda more quality time naye, tingadai takaenda kumafura mhepo tiri tese, but now ndakaitei. So kune vedare ndezvipi zvimwe zvinhu zvinoitika mulife munyika yazvino, this side of heaven, pasi pezuva, kuti vanhu vanozoti vakomana ndakaitei? What are some of the circumstances, conditions inozoita kuti vanhu vadaro? Yekutanga yandinoona kunge iri prevalent pamazuva atiri kurarama, murume nemukadzi, dzimwe nguva pamwe murume ari concerned ne friendship
yaari kupesiva kana kuti yaari kungosuspekta kuti pamwe hapana kumira zvakanaka. Woitaura vari mukati memba kuti shamwari ukama hwako kana ushamwari hwako nangana inandiufarire. Mumwe oita digini. Uyo otozoti saka kana uda kuita digini it means kuti my suspicions are actually confirmed. Kuti there must be something wrong. Then later on pambotaurwa namaigumbo paya kuti later on in life manje mafamba nyaya iri kunetsa pazozvara zvimwe zvizukuru zvenyaya dzikutonetsa mazosvika pakutozorambana wakuzocherechedza kuti asi tazorambana zvambobva papi. Ndo dzimwe pfungwa kana dzimwe ndangariro dzine dzakuzokusvitsa paya kuti paya dai patangonetsana paya anga ine basa rei uya mukomana uya John anga ine basa rei dai ndakaziva ndakangoita sei ndangosiyana nazvo dai ndakaziva ndakangodelete contact yacho taingo move on. After all hapana zvai contribute. Saka Ndakaitei inogona kunge iri kuinterrogata ma family interactions, ma dynamics anenge ari mukati mekufambidzana kwatinoita socially. Pamwe kuri kubasa kana kuri kuchechi madiscussa nezvazvo mumwe ati handisi kundibata zvakanaka ihovhu warambira ipapo zvozokukonzera further unhappiness. Powerful. Okay, to add on to that, pane zvekuti you should have made amends, but you decided not to make amends. Pawaifanira unge wakaita. But then because we don't hold life in our hands, Pastor, the next day your partner anomuka akaita accident. And iwo ucharama uchingofunga kuti vedwe dai ndakaziva. Dai ameno zvinenge zvinokuhonda life yako yese kuti you should have made amends naye. Or maybe it's not an issue yokuti azofa, but it's an issue yokuti matobreaka up. Misunderstand yokuti uri kuramba kunzwisisa kuti aiwa hazvisiri izvo uri kuramba zvazodai nei mugonetsana kutadza kunzwisisana wozotonzwisisa later on maybe imba yatoparara umwe atodai and then to go back uyo haachatodi powerful point hawisisi mudzimai uyu hawisisi. Munoziva kune masituations ekuti vakatarira chirongwa macouples panogona kutodaidzwa maybe vanana tete inogona kutangira kumhuri ikoko but umwe munhu akaomesa musoro handinzwaro chakati handidai pototsvagwa vanhu vechechi vomboedza kugadzisa nyaya yako vafundisi zozoitika sezvamataura tete kuti umwe wacho anogona kuve frustrated oenda utonotanga imwe family and you can't undo that but umwoyo ndiye anozopesera kuti wakomana Ndakaitei. Yes. From a parenting perspective, you find kuti mazuano maybe as a parent ndinowo ma-frustrations angu andinawo asitorine nemwana anditi but maybe pane kaspark kangobva kumwana kabva katrigger ma-frustrations ayaya ndochitaura zvisirizvo anditi maybe I tell my child you are a dull child anditi haubatsiri anditika that child opinda mubedroom make ongotora tambo yebhutsi ozvisungirira anditi topinda totorara toenda unorara makuseni taakumutsana paya tikuona hatina kukwana takashota ko aripi tovhura mubedroom towana munhu akazvisungirira. In the generation iriko mazuva ano yemamillennium vanogona kusungirira for no apparent risk. Apapaka haisi ishu diki kwaari kuudzwa kwaita kuti haubatsiri atozvitora mupfungwa akati mbere kwangu anditi handibatsiri saka ndisingabatsiri bheta hangu ndidii zvangu ndiendi ndivabatsire kuti ndirijuse ma-problems avo handimazviona but zvabva paspeech yandataura kumwana ndozosara ndozviti dai ndisina kutaura Ndakaitei pandakataura mazwi iyayo but mwana taakutoviga. Thank you. Ende zvinoita sekunge hameno vatsikada zvinoita sekunge panenge pane rimwe zimweya rinombobata vanhu even nyange vanhu vanonetsana chae violence pane vamwe vanomboita kunge vanoita zisimba rekuti anogona kubata munhu womudzipa munhu iye akangoti tasa unoita sekunge unorohwa nemhepo wasara wega nawo munhu atofa ndopaunotanga kubvunza kuti Ndakaitei. Yes, and you find kuti kazhinji unogona kupesvedzerwa nevanenge vari muchaunga. Powerful. Maybe tabuda nyumba even kana dai muri mumba muningina nemudzimai wake vari kunetsana anditika wopesvedzerwa wodidi anditika hanzi kune nyaya zhinji dzinotaurika mukati mekusungwa kwevanhu
mumwe anoti it was just a general discussion ndobva angotaura statement yakandibhowa saka pandakangosomuka ndichida kuexpressa kuti wandibhowa anga akangomira ndobva angomusundudzira paakasundudzirwa akandomhara pasina kumira zvakanaka munhu kwakutofa yatova mhosva wakutoenda kujeri saka Ndakaitei inoadressa ma-issues emotional control andizvo tinonzi chi emotional intelligence anditika nekuziva how to then disengage from an environment. Vazhinji vakasvika pazvikamu zveupenyu zvavaisafanira kunge vasvika but pamwe akaonererwa kana kuti akapesvedzerwa kana kuti in the heat of the moment akangotsamwa pamwe mumba muri kungonetsana murume nemukadzi obva ngoti wandibhowa nemafuta kumurume mafuta ari kupisa kupe mane bill rekundokurapisa mumwe wako mane matara mauda kugadzwa makunidha kuenda kumapurisa saka Ndakaitei inenge inoda kuinterrogata kuti uri kuziva here zvauri kuita even in the heat of the moment are you still in control saka pamutaura pekuti zimwe yapaipa yes pastor because in the heat of the moment wane hasha dzakusvitsa kumusoro wakafanira kukula down mumwe akambotaura pane rimwe dare ratakamboita anzi ana baba waenda kugomo waine demo to cool down saka iyo process iyo yokuzvinzwisisa nekuzviunderstanda and how to calm down. Thank you. Neaspect yamataura futi the surrounding ndivamwe wakaipa vanoti usajairirwa marume havanzwaro ana mai this saka zoita kuti uzoita madecisions anoita kuti uzoti Ndakaitei amenotete muri kuiona sei ndezvipi zvimwe zvinoitika mukati meupenyu zvekuti sometimes togona kuzvitora for granted but time tazonyatsogara pasi tazvifunga when we come to our senses tozoona kuti akomana paipai Ndakaitei. Kuna ana sekuru nana mbuya vari angry with life because time yavakanga vachine energy vachiri kuzvinzwa paipai vanhu ivavo kazhinji vanozonga vanongoti kare kedu isu but now vangoti kare kedu but they can't do what they were supposed to do rini kudhara vachine energy anditi they were busy majoring in minors and sweating in little stuff and yet vachisiya time yekushanda nekuita sei hanzi pane kajoko kakambotrenda meno kana makakaona kekuti baba mwana anosvika kumba obva hanzi iwe uri kuita basa rekutamba kuchikoro kutamba hausi kugona vamwe vana vanogona stereki sikanzi baba mune mota sikanzi mota iye handina mota mwana baba vanodhiraivha mota anozitorana vachallenjwa hanzi vakaita hasha vakatanga kukaita sei kukarova nditika saka pane zvimwe zvinhu zvaunofanira kungoita muupenyu kuti usazoregreta leta kudemba kuti wakomana Ndakaitei kweni neupenyu hwangu like practically Ndakaitei I have nothing in my old age I didn't do anything. Tiri panyaya issue yekuti I didn't do anything in my old age mazuano there's a lot of pressure to accumulate wealth and a pressure to accumulate money iwe obva wati right mai mwana ndakuda kupinyurisa imba handiti kuti tiwane chikwereti handiti mai vanenge vachido upenyu hwakanaka zvinhu zvakanaka vanozvidawo handiti wobva vati vakutora bepa ravo remba wonoita sei whether kupa mubank handiti wobva vapiwa chikwereti mari yauya handiti mari yabhadharwa first month second month vakuchigomera manje kusvika pasituation yekuti havasi kutokwanisa kudzorera handitika mukutadza kwavo kudzorera mari iyoyo imba yonzi takuchitora manje handiti saka as a couple kana kuti one of the persons in the couple pamarriage iyoyo anenge akuzvibvunza kuti saka Ndakaitei iye zvinezvi muri haisisina pekugara powerful saka toenda kupi maakuchitanga kuunganidza tunhu twenyimi maakukumbira kuhama maakuita sei bhozi imba yenyu yadi yatoenda saka zvinogona kurevawo zvekare nyaya dzemaproperties sometimes tinoita mablunders anoaffecta mhuri because tiri kutaura nyaya dzemhuri kafamily circle madecision ndoona vamwe vakuru chaizvo vamwe vanoregreta nenyaya yamuri kutaura yemaproperty even land because kare waiti ukangoroora beds waibva wapuwa imba
kare ukangorora dzimba unzi yabuda kuhighfields, yabuda kumabvuku, dzimba dzemuchato. So I still remember umwe mukuru anonzi imba yake yakabuda kumadheldhel. Okay. Ende aishandira murungu akarongawo kuti imba yake ichimbidzike kubuda. Ndobva apopota chaizvo akandiri murungu here ndogara kunene. Because vanhu vaivanzoda kunana highfields. Vana mabvuku ndo maold locations wavo kunana Mbare unzi yabudira ikoko, saka akapopota chaizvo. Saka vana vakuzotaura naye akati kunyange neniwo ndoregretawo kuti ndingadai ndakawanawo kupi. Saka tine maregrets. I know kuti vanhu vakatarira kurunzi dai taikupaiwo nguva zvimwe vamwe vaitosvima misodzi vachitaura maopportunities avakaluza mukati meupenyu. Yes. Asi pamwe pacho vana mai ndo vanozoita kuti tizoti Ndakaitei. Unenge waiswa pressure mufundisi parikutaura fadza apa parunzi hanzi pekuzopinyurisa imba. Unenge wanzi wana baba vari kunzoko. Wana baba wana baba chaiwo vari kunzoko vari kuita zvinorowa. Saka you are pressured and you end up waita such a decision. Kana ndafanira pfungwa yamekuti mufundisi kana taida kuti vana baba vedu vari kuona pachivhitivhiti dai vaida kuva honest. Mamwe madecisions avaifanira kunge vakaita panguva yavaifanira kunge vakaita, our lives would have been a lot different. Yes. Vaipiwa dzimba idzi vachitodziramba kuti handina basa nayo. But iye zvinezvi it's now becoming very apparent. But you know, when you go back to the story of Cain naMwari paya Mwari anovhunza Cain kuti ukaita zvakanaka ungagona here kugamuchirwa. Regret yakanaka when you then consider that no, I think I made a mistake, and you then want to fix. Okay. To fix that. Pane Ndakaitei, it's okay. Pauzoitawo vana mai ndatanga nchiti imwe yacho inobva kuna namai. Vana mai manje vanobva vazokuti komakamboita. Vamwe vakanga vari kuita zvinhu zvinorohwako imi maite. Where were you? Yes. Saka tiri pachirongwa chatiri kukurukura Ndakaitei. Vamwe vane maregrets about education chaiyo kuti vangadai vakadzidza kupfuura accomplished. Then imwe ndoda ndikubatsireni mapanelists nyaya yevana. Bhaibheri rinoti berekanai muite sei muwande muzadze nyika. Kune vazhinji vanozoregreta nenyaya yevana. Tichiri kunyanya vana namai tichiri nemukana tingadai takaita vana vedu 5, 6, 7 because vekare vaiitawo vana. But vamwe mazuva ano vanogona kuita 1 zvapera vozoregreta kuti Ndakaitei. Saka kana muchikwanisa kuita zvimwe nawo muchiri nesimba itai. Yeah. All right. Pane munyora akanyora kuti izvo looking back hanzi I have this to regret that too often when I loved I did not say so. Kusaudza mudiwa wako kuti I love you. You look handsome. Today you're looking great. Inside you uri kuzvifila uri kuzviona but hausi kuzviverbalize. Nguva yotofamba mumwe wako asisipo. You never told them that, but you loved them. Saka zvakanaka kuti utaure usazodemba kuti akomana ndakatambisa ma prime years angu emarriage without expressing myself and showing my love that and kuti azvinzwe munzeve dzake kuti I love you. Makusena achimuka you look beautiful uchibva mukurara shamwari. I think the other issue of regret, kind of the other source of regret can be from extended family chaiyo. You know, pachivanhu chedu isusu tinoti ubuntu anditi ndozvatinotenda mazhinji. But lately pane ka trend kekuti vanhu vakungotarisa kuti inini mudzimai wangu kana kuti murume wangu nevana vangu zvakwana. Anditi in fact tetine mareasons akanaka ari genuine ekuti no economy yacho hazvisi kubalansa mareasons akawanda. But sources of regret anowanikwa ipapo pakuti unotozoona kuti aiwa mwana uyu kauyu paari mwana yanzvadzi yangu uyu I was supposed to help that young man or that young woman. Anditi but sometimes you may discover it when it's too late. For example, you may discover or see it mwana wanzvadzi amuitiswa
wakuti dai ndakaziva ndakamutora but hazvichabatsiri mwana uya atova mai kune mumwe mwana handiti paangachifanira kuwanirwa nzvimbo yekuenda kuchikoro kana kuita zvimwe zvinhu akutombofokasa nekuchengeta mwana saka hazvichabatsiri. Thank you. Munoziva mama regrets ari very touching kwandiri ndeyekuti vanhu vanombogara vese votochata zvakanaka voita mwana vopatsana uyo ozoregreta ave kwake. Unfortunately situation iyoyo haichaite kuita reverse. Ndichiri kurangarira ndiri kutaura neimwe member somewhere in Africa achitaura kuti handine mudzimai wangu nevana vangu 2 zvakanaka pastor kuti ndinyatsoti tandine maproblems ka tanga tisina maproblems vane tunhu twavo. Unfortunately pane peer pressure yamataura yaelda tsikada ringoitika kuti varume vanenge vane pfungwa yekuti muto wetsenza wepanext door uri nani. Saka anoti inini ndini ndakanga ndangoplaza zvokungotsvaga mabati zviri zvekunyeba ngoti message iri kutaura nani so that mumaziso even nemamembers zvinoita seunge mudzimai ndiye ari wrong asiri faithful. Saka anoti high court yakadeclare sure kuti you are divorced. Aenda kumba, he was very happy, very excited kuti munhu aimunetsa uya haasisipo, but as time goes on reality yakunyasomubata chayo akatanga kuregreta kuti ndakaitei. So anoti one time aenda pane imwe shop, okay shop, achibuda mushop, kanti aibuda kanti aipinda akaona uya akanga ari mudzimai wake, akabatana ruoko neumwe aratidza kuti ndiye ave murume wake vachibuda maoke. Ende moza kana chinhu chisisiri chako unongowa kuona sekunge chave nani chane gracia pamwe chine chane gracia inopfuura. Alright, pastor, then iko zvine zvinoda kutaura nema-couples but ndinonyanyofokasa kune madzimai ndichibata futi nevarume vavo. There are things that we do as women. We work too much. We work too hard. Such that it's really biological and scientific kuti when I reach 40 I start degenerating anditi musana wakurwadza, makumbo akurwadza, but before that 40 years madzimai anoshanda guys. Mumba mako musina munhu achauya kuzoti zvazodai nei akadini. Take it nice and gentle. When you are tired you sit, you rest. Yakona vanozosvika achiti kwasei nhasi mumba mazodai sei mawindo asina kugezwa kune varume vakadaro. And then I tell you I know I was tired today, I didn't feel like doing work. Sit and relax because kana zvakuzouya manje result yacho manje past ndeyekuti paya baba vanenge vakuzoti vakuda bonde misana yemadzimai yakungorwadza, misana yakungorwadza handiti wangoita excuse after excuse. So ita life zviri gentle kushanda kumadzimai mabasa anotirwadza aya. When you are tired rest and you are in your house ita zvaunoda zvakanaka uchislowa down unopedza life yako yese kusvika waita gogo kwatataura kuya uchiri active. Imwe yandiri kufunga pane ino nguva inoaffect mayouth for example muchipinda into marriage is issue ye domestic violence. Anditi maybe muri mukomana nemusikana unenge uchitotanga utorohwa muri mukomana nemusikana anditi but for some reason it doesn't click to your mind kuti this is a major red flag. Anditi unenge uine mukomana wekuti anenge achikubvunza anokufondera ka5 anditi wasvika kubasa here, wadya lunch here, wakupedza basa here, unani anditi iwe utofunga kuti kudiwa anditi ka. And then when you get into marriage you actually realize kuti ma-stalker tendencies munhu ane ma-insecurities anenge achida kutoziva at any given time kuti uri kuita nezvei nani nguwai pese handiti anenge achikurova handiti mopinda mumarriage hazvichinji, in fact zvinotowedzera handiti. So you then wamumarriage manje wasoba you then begin to roll back pfungwa dzako wakuregreta kuti dai ndakaziva handiti ndakatarisa ma-red flags ayaya but I ignored them because ndakandichida marriage. Powerful. I've also noticed kuti mu courtship
edha mukomana kana musikana vane pfungwa yekuti pane ari nani ari kuuya anopfuura pakunaka waanaye. Yes, kuti maybe amenoti ndeekumadheudheu ndeukupi, because vachivisualiza wese edha mukomana ro musikana aiyewoso vasikana vachitaura kuti haasi wetype yangu. Anenge anaye but anenge achiti haasi wetype yangu, but kazhinji vakomana hawanzoenda kune munhu asiri ari kutokuudza kuti uri wedu uya kunoku. Saka vane maregrets avanoitawo so mucourtship and even after, kuti that guy anenge angane potential, anenge angane potential. Kungoti season yake yanga isati yaita yasvika, pamwe anga achiita ka-attachment or whatever, ari kuita ma-articles or what, but time iyoyo unoona sekunge hapana but ane potential, then he also regret. So munhu ane 6 years angobvawo category yemayouths aiwa unoregreta, because ameno zvazvinoita so kuti unongotarisira unongomumezha munhu ka wongoona sekuti hapana mozoti mosangana iwo watopinda kudhara iye kana kuti anenge asati apinda kana kuti apinda zvishoma wotoona kuti munhu uyauya hapasina reverse kuti uchati kune wako ndazofunga futi hazvichaiti vamwe vanowanzoti zvanzviri zveudiki hazvichaiti manje, but kakutarisira pasi ikakaka pamabata nyaya yakakosha ipapo, because zveshuwa unotoregreta but chekuita hapana. Alright. Okay. Then imwe nyaya ndeyekuti when two people get married anditi ngavazive each other's passions anditika, and then you help your partner to kuti azadzise passion yake in life, because munhu akasazadzisa passion yake anditi later on in life akasvika pakutochembera passion yake asina kuifulfilla or kuizadzisa anenge achingodemba kuti akomana ndakaitei, maybe ndini ndakatobatsira kuti husband yangu asafulfille passion yake, ndichimuitira negative, ndichimudzikisira nenyaya yepassion yake, but munhu anofanira kuziva passion yeumwe wake, tobatsirana kuti passion yake ibudirire. Ndandiri kufungira kuti nekudiscussa kwatiri kuita, pfungwa dzandiri kubata ndedzekuti Ndakaitei inenge iri kutaura zvinhu zvandakatoita, the actual actions that I've done. Then there's also the aspect of the actual actions that I did not do. Yes. Okay, zvandakaita zvandisvitsa apa nezvandisina kuita zvandisvitsa apa. Yeah, both sides dzine ma-issues are serious. Yeah. Vanhu vanotaura nezvedzimhuri vagara vachiziva kuti ma-touchy areas zvinonyanya kunetsa mukati medzimba imari, nyaya yema-in-laws anditika. Saka what are things that I did? Maybe pamwe wakatuka mbuya kana kuti amwene ukataura kuti mumwe musi wekutoroora chaiwo pamwe watopiwa roora rako, list rako reroora wausi kuwirirana naro, wobva wasumuka wotaura mashoko ekuti hauchagona kudzoka futi mudare iroro. Saka when you are then looking at it now, there are things that you've already done, you've messed up. You've messed up. Then pampachataurwa namai gumbo, relations are a lot of what you also put in and the things that you should not avoid to do. Okay, unotozviziva kuti hachisi chirungu kungoudza kuti mumwe wako kuti nhasi mabika zvakanaka, nhasi chikafu chiri kunaka, nhasi makachena, zvamaita paya magona, baba maparidza. You know, when you give words of affirmation, zvinobatsirawo kuti mumwe wako afile kuti at least mumwe wangu anoenda sei, anonda appreciate. Absence of those things is magnified when a problem comes. Kana pazi takadambudziko kadiki, absence of those things magnifies kaka problem kadiki kano magnify absence of those things. Ndopa makuzoya pastor makuita counseling munonyazoshiya kuti saka nyaya yacho ndeipi? Nyaya yacho ndeyekuti ndakaite kuti ndakarega kuitei. Super. In the process. And you know what, beside nyaya divorce or separation, pane tumwe habits twatinogona kuita mu relationship, pamwe maybe tumamudzu
tumapersonality tokuti tunogona kusindimarisa umwe wako such that iwewe kana wakutarisa unoti ndakaitei tunhu twangu iti ndo twaita kuti murume wangu oro mukadzi wangu abehave in such a way but akaikonzeresa ndiani ndini. Imwe example yandoda kupa yandarangaridzwa naelder pavanga uchitaura nyaya yekuroora is mapedza kuroora alright maakuronga muchato imi munongoziva kuti kuronga muchato ka pane mashoko anongo exchangewa ipapapa maybe inini as mukwasha ndawana mademands akawandisa pamuchato handiti because muchato tinoziva tese kuti ishowcase kwatiri isusu semadzimai saka ndine standard yangu yandoda kushowcasa kune one handiti maybe iwo semurume ka hazvisi kuenderana nezvinenge zviri panguva iyoyo handiti ana ambuya nana tezvara vodzwa mashoko ipapo handiti nana tete you can actually then start on a plate yekuti marriage yenyu matotanga on a negative wakutozvibvunza kuti ndakataurei mashoko iyayo handiti because anenge akuchengetwa mumwoyo akushandiswa but chinhu chekuti manga muchingonesana padiki panyaya yemuchato apo panyaya yekushokesa zvinhu pamuchato apo ndiri kuda kutaura pamusoro pezvinhu zvatisina kuita zvataifanira kunge takaita do you know kuti like I told you kuti inini we have been married for about 32 years but padombo shava pamarokse padombo shava we only went there muna December apa tichitogara muno muHarare ndiri kuda kuti nditi tazochembera nditi we need to look back and say kuti asi takambofara shamwa uchaziya paya tiri kunyanga uchaziya tiri kuforosi taenda kumusha zvimwe zvacho hazvidi mari maenda kumusha kwenyu kutori negomo imbokwirai muri 2 munogara padombo renyu motaura nyaya muri ipapo zvaita Neria nemurume wake vakambona Neria moburuka you have mamemories ese iwayo but munogara sekunge pasina zvinhu zvekuita muchingoita zvinhu zviri rutini zvandataura zvoti kungomuka kugeza kuenda kubasa muri kuchembera ka makore ari sei ari kufamba but there is so much to do so much zvisingadhure zvisingaite sei saka ngatiitei zvinhu zvinoita kuti kumberi uko tisazodemba kuti takaitei chaizvo hanzi should honor and respect my family rituals. Wedra kuti rituals zotange negative kana mwakafunga zvema ritual. No, some ito tudiki tune zvatunoita kuti murambe muchitondera because sometimes pane like my youth camp chao kaenda you don't forget. You don't forget. Saka iwo ma programs wao amufe makakangano. And whatever zvamunoita ikoko kaivhe nyangwe pizza mukaidyira iko ine kakunaka kwainoita than kana muchimuri mumba menyu yes. Pane vhesi rinombotaurwa pastor ramunowanzoparidza vafundisi pamichato rinoti submit one to another. Airo rakaomera haro werudzi rwangu anditi submitting one to another both wanzofarira rimwe racho roti wives submit anditi ndo ratowanzofarira saka panonzi ndakaitei manje ukatarisa the investment of submitting one to another and what it then gives you when you then look in life backward you look at it with richness and you are happy, you are satisfied. But in the absence of that now, you can also look back and say, I wish I could have done that. I'm not mambona ore mama couples kuti whilst muri mu marriage unongochiona vanenge vari happy couple and you really look at them and say kuti izvi zvandaifanira kunge ndakaitawo to then arrive at that. Yeah, saka panga pakutaura my gumbo my two pavanga kutaura nyaya yezvinhu zvandingadai ndakaita. I think that's also another area yekuti tataura zveaffirmation tikataura mataura zvema rituals, those little nice little things that we could do one to another. If you need to say sorry, it's okay, you can remain a tough guy but wangoti sorry for it, and people will then want that guy can accept moments of weaknesses. Thank you. Yeah. I also want to say kunana baba vakatarira chirongwa, sometimes we are very careful about mari budget and the like. Chimwe chandakaona ndechoti ma problems aazombofa akapera
mulife. Amento vamwe vada kutenga bhazi here, vada kuzotenga ndege here. The little that you have, you can plan mumbofarawo zvishoma. Ende vamwe vanoti even hembe dziya dzatinokoshesa dzichiti ndedzemaspecial occasions, dzimwe dzacho tichafa tichidzisiya dzotonogoiwa. Handimwe za chinhu chekugwewa chinhu chepanhaka uchikoshese. Yes. Yeah. Pastor unoramba kuspoila mudzimai. Anditi ka kutoramba kuti anopoa mari yacho yakakwana pamuta pebudget. Anditi yakwanira kudai so unoramba kumuspoila. Wozonzwa kuti momosi pamwe we pray it doesn't happen. Onowana anozomuita sei? Anozomuspoila. Then when you look back with saka what was the root cause? No pamutaura ipapa kuti sometimes when you look at it, life is about happiness really. And the mari inofana kushandiswa to then invest in that happiness. Kana mukazoishandisa ichingoda kungoita patarwa namaigumbo peroutine kuti ndeye petrol ndeye chikoro ndeye chikafu ndeye petrol ndeye chikoro ndeye chikafu isingazoite those little extras, it is possible kuti later in life you can look back and regret. Saka inofana kuti chengeta mari. Because that's taking life too seriously. Don't take life too seriously. Kana muri mumba you need to be happy. You need to just go out and sit and buy popcorn. Mongodya makangogara. Izvozvo zvokuti muzoti mari ngati mari toda kuzodai. Yes, zvakanaka kuplana and zvakanaka kuzoitawo zvinhu. But zvakanakawo kufara because we are living now. We don't know how kuti tichararama kusvika papi. Pamwe hatizombosviki kwese ikoko. So ngati let's balance. Powerful. Tasara ne just about 8 minutes. How can we help kuti sazosvika pakupronounce mazwi aya? Especially muwana ndakaitei. Zvimwe zvatinogona kubatsira nazvo. Kudzikama here, kuzvininipisa here, chii kuti sazopronounce mazwi aya kuti ndakaitei. I know kuti kune zvimwe zvatinogona kuti tisina control nazvo, but zvii zvatine control nazvo zvatinga minimize mazwi aya. Inini ndinoona kuti as much as I want to be happy, anditika, I must also make an effort to make the other person happy. And I want to make my spouse happy. And by making my spouse happy, I'm also enriching our marriage. So a lot of the times we look and say, chichacha nditira kuti ndifare inini. And whereas andisikuzvibvunza kuti what can I do kuti iye afare. Super. And saka ndinoona kuti ndisaite ma-regrets. And regai ndizvibvunze kuti chii chandingaite kuti afare. 1. 2, kana ndichiita chinhu chacho, I'm doing it from a genuine place. Yes. I'm doing it with all my heart. I'm doing it with the sole motive yekuti ndoda kuenhance muchato wedu. Powerful. Ende iyo issue yekungoti avandishanyire, avandide, avanditire zvakati ko isusu tambovaitirawo chii vanhu ivavo. Powerful. Munoziva here pastor kuti kune ma-couples ane munhu 1 anoti tatororana for 15-20 years. Ndinomutengera birthday present, but he doesn't buy me. Birthday rangu anzi rinosvika richipfuura serehuku. Ndo statement yandakaudzwa nemumwe mudzimai. Anzi rinoda, why are you not buying? Like ndazvitora kubva pane zvawataura dia kuti I'm doing it to make him happy. I'm doing it because I love him, because what. And you're doing it from the heart. But here he's not doing it. Ausikuitira kuti akuitire. But nekufambawo kwenguva shamwari wonawo kuti waitirwa. Why are you not doing? Reciprocate. Yes, reciprocate. Yes, you can reciprocate in other ways. But inini ndikutarisirawo kuti pabirthday rangu rirecognize ndo ma-rituals angashtaurwa nani? Angashtaurwa napastor. And then mumwe munyori anoti I regret not spending time with the special people in my life. That's the wife, the children, maybe even the parents or my family. Kukangonzi kune family gather, hey, too busy. Hey, hapana mari, hatimboenda, hatite sei. It's not all the times that we meet. Anti tikakura tinobva taparadzana.
umwe akubhuruwayo umwe akudiaspora umwe akupi saka when we do what you can when you can anditika saka zvikanzi pane gathering itoenda maybe it's the last time yauri kuona brother yako maybe it's the last time yauri kufamba nemukadzi wako paakuti ndiperekedzewo kwaTM the next day tomorrow pamwe kumana paaitoti ndiperekedzewo kwaTM pamwe aitozviziva hake kuti akuenda ndozvine zvakuzotaura vanhu ka so let's enjoy spending time with our loved ones kuti tisazodemba mangwana ndafara pfungwa yamataura very somber thoughts yekuti time is fleeting and upenyu none of us can guarantee the next minute so when you get an opportunity to find happiness, I keep coming to that, to find happiness, and the happiness really is defined as the people who are important around you. We may want friends and we may feel the friends are important, but generally it's your wife, your children, and your siblings, and you know what's happening around. Saka panonzi family gathering, I say waste of time. Yes, you may want to kuona bora, or you may want to go to work, but essentially do find time to be with your family, because life is very short. It's very short. You don't want to then look back and say, okay, I regret. Then there's another aspect, Pastor. Ndakaitei, when you look at reckless living, reckless living, chayo, kuti munhu anga ari kurarama upenyu aiudzwa unzi zvauri kuita izvi hazvisi right. There's a viewer out there who may be stuck on drugs, or akautoudzwa kunzi hazvina kukumira zvakanaka, you keep going nepath iyoyo. It is wise to seek counsel and to seek assistance, whether it be alcohol or tobacco. It is wise to seek counsel and assistance. Vamwe pakufamba nemota chaidzo, reckless driving chayo. You know, when you then go into an accident that then takes another person's life, you look back and say, Ndakaitei, I could have just driven nenguva yandaita. Wakatwa nemunhu muroad. Is it necessary kuti ubude wobudisa futi wobudisa wospana wosmasha wazosungwa? When you look back, was that really necessary? Saka I wanted to also bring that aspect, being a good social citizen, a good citizen, not necessarily ku church, but even just a community player. Vanotukana pa WhatsApp group in neighborhood, you know. Mumwe ari kuti mapotholes, mumwe ari kuti gara pasi motukana moshaudana na neighbor. Is it really necessary? Let us be good corporate people. When you look back at the neighbor, be able to then look at them in the eye and say good morning without any fear. Powerful. Enozi tasarani 3 minutes. Samune second. As we are wrapping up, Ndakaitei, it's a very touching subject of which zimwe zacho we can avoid. Yes. Mataura zvepa road, and actually mama accidents anokonzerwa nemanyawi. We can avoid kungoti ndinzwaro ndakuwedzera nini speed tadhumana, zvimwe zvacho we can avoid. Tine second. Okay, inini ndoda kuti do something that you would want to see the hanzi usaitire mumwe munhu zvausingadewo kuita sei kuitirwa. Nditi so in the home as my parents, vana vedu vachikura, let's know kuti they are looking at us. Yes. We don't want to breed mwana wekuti kana azoroora 25-30 years down the line ndoona kuti exactly mapopotera andaita baba wake ndo mapopotera akuita murume wake, o marovera amaita mudzimai neabuse muchita sei. That's exactly what your son is doing to their wife. Anditi mema akudemba manje kuti wakomana Ndakaitei, this is me. Kana muda kuzvudza choka notaza, this is me, this is what I used to do. Mwana wangu achita sei achiona. Anditi brings me to how my husband drives in the road. My twins ndikava driver inini, they will say dada havambosweri vachidaro mama, dada vanozota dada akatumwa musokona munhu iwe. So ndikuona tumali to drivers kuti tiri kuona kudriver kwadhidi kana vakura vachazoona kuti madhiraivheri andaita aya nezvandaita murodhi hazvina kunaka, kuzi ndo zvaakuita chii vana vangu. I always tell him that kuti you are breeding madriver achaita reckless murodhi. No, maybe reckless is not the wrong word, but asiri patient. I want to say kuti times of reflection are very important, because in reflecting you can see kuti ndakatadza apa,
and for things that you can correct, you quickly correct. And it so at least in that respect, my regrets are no reducika. Because kana chiri chinhu chandogona kucorrecta after a time of reflection, ndaita self introspect pachirungu. Anditi ndaona kuti you know what, ndatadza kutaura nemwana wangu zvakanaka. Anditi ndodzokera kwaari ndo correct a situation. Ndatadza kutaura naspouse wangu zvakanaka. Ndatadza kutaura nehama yangu zvakanaka. Ndatadza kutaura naamwene zvakanaka. Ndo tinokwanisa kuti ndapedza kureflecta ndodzokera ndokumbira ruregerero ndoita whatever ma steps anodiwa kugadzirisa situation. Ndo zvinoita kuti ma regrets angu azoita mashoma. Powerful. And I also wanted to add on kuti let's do for our parents what we can. Vachiri vapenyu. We are not saying kuti chembere ndo dzinotanga kufa togona kutanga isusu, but ngandisazosare ndichiti mai wangu vamwana vatovatengeri kana magumbezi chaiwo vozotenga kana vafa zviya vamwana vavaitire kana mabirthday kana kuappreciate kana recently my mother-in-law turned 80 years. And my Bamnin and his family came from with a big celebration for Gogo. We went away, we did a lot of things for her. She turned 80 and it kusvikanzi kana mwari vakazotenderawo havo kuti vachizorara gogo aiwa sevana vavo tiri kumboita sei tiri kutraya, but kuna umwe mwana out there asina chinobatika chari kuitira mubereki wake. Ziya kuti it will torment you and haunt you when you no longer have that mother or that father. Pastor, my last words it may appear now that you realize kuti Ndakaitei watasa kumashure pautaura na Sharon and you see that there was a problem. Ndoda kubata dzipfungwa dzema sisters angu aya too. And the Sharon ari kuti you've reflected and you found the problem. My gumbo ari kuti now that you found the problem, you can still do something about it. If the parent is alive, you can still do something about it. Yes, you regret it, but what about now going forward? Saka ndo mashoko ndangosira pastor kuti you've reflected. Can you do something about it? If you can, do it. Thank you. Tinotenda vedare inyaya iri very touching topic. Ndichiri kurangarira one time ndichangobva kusolusuku. Pane imwe family vakandikumbira for all night prayer. Vandikumbira for all night prayer. Ndandaita imwe program during the Sabbath. I was tired. Ndobva kuti please pastor, we're sick. And ndaitoziva kuti vanga vachirwara vese vari vaviri. And hama dzanga dzauya kuzovaona vakati no, want to take advantage also yemahama dzedu dziri around chichi. So toita all night prayer, tadaidza kameka group. I was tired. Ndobva ndanegotiata navo no tozoita musi wakati chichi. Vakaita ngovanzwisisa but havana kukanzura program yani yavakangotsvaga umwe speaker ndobva auya. He did a powerful job. Musi weSunday waSunday mangwanani aya Tuesday baba ndobva wafa. Thursday mai ndobva wafa. Yes, vakanga vachirwara, vakanga vangoti naye iwo wiki iroro iri. Saka ma all night prayer purpose yanga iri kuda kutenda Mwari. So vakomana ndakaregreta kuti dai ndakaziva ndakangoenda. Dai ndakangoenda kana kuti half night. Ndakangomiridzuka ipapo ndikamisawo dzoro rangu ndoerengawo vhesi what they wanted me. Munoziva pamwe pacho mulife tinoti tichazotaura tese mangwana. Kana kuswera mangwana iregret. Saka chimwe chinogona kubatsira again kusacrifice zvimwe zvinhu to avoid word rekuti regret. We can sacrifice. Munoziva kuti sometimes pamwe pacho tinogona kutovhizita even nyangwe tisirisu tanchifanira kuvhizita. Just kungovhizita. Pamwe pacho tinogona kuti ngaisiye matambo even nyangwe tirisu tatadzirwa. Why? Pane zvinhu zvatoda kusorova. Nenyaya humility iri very key. Just kungowa humble. Shamwari, sorry, let's it's okay. Tazvinzwisa ngatichisiya nyaya. Let's open a new page. But nyaya yemangoromera, nyaya yemakakatanwa ndo yaita kuti tizova nemaregrets mulife. Tozoshama but chii chatakaita. Anogona kuitika futi maregrets kune vanhu vakawanda even kubasa chaiko. Togona kutukana naboss for no apparent reason. No, we can avoid that. Chidzidzo ichi charamba chiendera mberi. Charamba chitaura mamwe issues. Musoro wenyaya wanga wachiti Ndakaitei. Yes. Saka mai gumbo tina matirei patiri kuvhara chirongwa. Let's pray.
Kuna baba vedu vari kumusoro kudenga, toda kutendai Jehovha nenguva ino. Toda kutendai Jehovha nemadeliberations ataita pamusoro penyaya yekuti Ndakaitei. May you help us, dear Lord. Help us first and help all those that are watching. Kuti pasawanikwa rimwe zuva ratichazoregreta pamusoro pezvinhu zvatingadai takaita muupenyu nezvimwe zvatingadai tisina kuita muupenyu. Tibatsirei as families, batsirai vana vedu kuti pakupedzisira Jehovha kana moyo wasitora wakaita kuda kwenyu zvatakaita nezvatisina kuita nezvatakafunga kuita tikasaita zvose zvigova zvinhu zvinoita kuti tigoponeswa. Toda kutendai Mwari nekunzwa munamato wedu, tanamata muzita raJesu. Amen. 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 Pari zvino hatingazviwisise, dakara taona Jesu unge tashingirira. Kare kare ndufundamo zvapera, tichazozviwisisa kare kare tasvikeyo. Pari zvino hatingazviwisise, dakara taona Jesu unge tashingirira. Kare kare ndufundamo zvapera, tichazozviwisisa kare kare tasvikeyo. Tenzi wedu ouya nembiri, taimbiri takunda. Mbiri takunda. Tenzi wedu ouya nembiri, taimbiri takunda. Mbiri takunda. Mambo wedu zvatinoshingaira, sekunge muvengi wokunda, tenzi chitirirei. Kare kare kuchema marwadzo zvapera, tichazozviwisisa kare kare tasvikeyo. Mambo wedu zvatinoshingaira, sekunge muvengi wokunda, tenzi chitirwirei. Kare kare kuchema marwadzo zvapera, tichazozviwisisa kare kare tasvikeyo. Tenzi wedu ouya nembiri, taimbiri takunda. Tenzi wedu ouya nembiri, taimbiri